Assalamualaikum dear students, welcome to Punjab Technical and Science Academy. DI Civil 3rd Year Advanced Quantity Surveying Civil 303 Smart Syllabus. Chapter number 1, Estimate of Frame Structure Building. MCQs, short question complete. Long questions, example number 1.1 to 1.7 and exercise questions, question number 1 to 8 and 10 to 12. Chapter number 2, Estimation of Bridge and Water Tanks. MCQs, short questions complete. Long questions, example number 2.1 to 2.7 and exercise questions 1st, 2nd and 5th. Chapter number 3, Analysis of Rates. MCQs and short questions complete. Long questions, example number 3.1 to 3.3 and 3.10 to 3.11. Exercise questions, question number 1, 2, 4, question number 9 part 2 and question number 10. Chapter number 4, Building Services Estimation. MCQs and short questions complete. Long questions be complete. Also complete. Now the chapter number 5, Well Estimation. MCQs, short questions complete and the long questions, example number 5.1 and 5.2 and exercise questions complete. Chapter number 6, MS Excel, Microsoft Excel. So MCQs, short questions complete and long questions, example number 6.1 to 6.6 mean for 6 examples and exercise questions complete. Chapter number 7, AutoCAD Civil 3D. Cancel this chapter. ये चैप्टर आपका स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है. Now the second book, DI Civil 3rd Year, Construction, Project Planning and Management, Civil 314. According to Smart Syllabus, Chapter number 1, Project Management, MCQs and short questions. So MCQs complete, short questions 1st to 8 and 14 to 23. And the long questions 1st, 3rd to 5th, mean 3 to 5 and question number 10. Chapter number 2, Organization, Tanzim. MCQs complete, short questions 1st 20 and 23 to 26 and 31. So long questions 1st, question number 7 and question number 8. Only 3 questions attempt in this chapter. Chapter number 3, Preliminary Planning of Project. Cancel this chapter. ये चैप्टर आपका स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है. Now the chapter number 4, Construction Planning. MCQs, short questions and the long questions are complete attempt. ये सारे चैप्टर, तीनों चैप्टर आपने अटेम्प्ट करने हैं. कंप्लीट है ये आपका चैप्टर. Now the chapter number 5, Construction Machinery. So construction machinery, MCQs complete MCQ, short questions 1st and 5th to 16. Mean 5 to 16 short questions and the long question 1st, 2nd, 4 to 8. Now the chapter number 6, Primavera P6 is cancelled. And the chapter number 7, Inspection and Quality Control. So MCQs complete, short questions 1st to 4 and 8 to 10 and 21 to 26. And the long questions are complete. Now the chapter number 8, Methods of Execution of Construction Works. So MCQs complete, short questions 1st to 8 and 10 to 21. And the long questions of this chapter are complete. Now the chapter number 9, tendering.
So complete this chapter. MCQs, short questions and long questions are completely solved. Attempt. So chapter 9 are completed and chapter 10 is also complete and chapter 11 are also complete. Okay, now the chapter number 12 are the civil engineering project, our final year project of this subject, construction project planning and management. तो स्टूडेंट्स इसका कोई एग्ज़ाम नहीं है बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट. नाउ द थर्ड बुक, DI Civil third year, Environment, Health and Safety. The book called Civil 322, Smart Syllabus. According to Smart Syllabus, chapter number 1, Water Pollution. Attempt all complete MCQs and short questions, first to 23 and 30 to 35 and 44 to 70. According to Smart Syllabus, long questions, first to 12 and 16 and 23 to 38. Now chapter number 2, Air Pollution. So complete this chapter or attempt. And the chapter number 3, Solid Waste Pollution. So MCQs and long questions are complete and short questions first to 5 and 11. Now chapter number 4, Noise Pollution. Complete this chapter. Now the chapter number 5, Land Pollution. तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट है. Now chapter number 6, Industrial Pollution. MCQs complete, short questions first to 4 and 8, 10 and 11. So long questions first, second and fifth. Now chapter number 7, Accidents. So MCQs complete, short questions first to 11 and 15 to 16. Mean first 11 and 15 or 16 short questions, and long question first, second, fourth and fifth. Now chapter number 8, Fire and Health Hazards. So MCQs complete, short questions first, third, question number 30 and 31. So long questions first, fifth, 13 and 14. Only 4 questions, long questions. Now the chapter number 9, Safety. MCQs are complete and short questions first to 6, 14 to 20 and the long question first 6 to 10. Now chapter number 10, Fire Control System. So MCQs complete, short questions first and 3 to 5 and long questions first and second. Now the last chapter, chapter number 11, Natural Hazards. So MCQs complete, short questions first to 7 and the long questions first and fifth. Now the DI Civil third year, Hydraulics and Irrigation. The book called Civil 334. According to Smart Syllabus, chapter number 1, Hydraulics. So chapter number 1, Hydraulics are complete. According to Smart Syllabus, chapter number 1 आपने मुकम्मल करना है. And the chapter number 2, MCQs complete, short questions first to 9 and 12 to 14 and the long questions first to 3. And the chapter number 3, Hydrostatics, Statics. MCQs complete, short questions first to 5 and 12 to 14, long questions 3.1 to 3.7. Mean first 7 examples and exercise questions first to 4. Mean first 4 questions. Hydrostatics. Now the chapter number 4, Floating Bodies Equilibrium. MCQs complete, short questions first to mean first, second, 4 to 11.
And the long questions, example number 4.1 to 4.3 mean first 3 long examples, and the exercise questions first and third. Now chapter number 5, hydrokinematics. MCQs complete, short questions first, second, 4 to 9, 19. And the long questions first to 3 mean first, third. First 3 long questions are मतलब आपने जो पहले 3 क्वेश्चंस करने हैं. Now chapter number 6, hydrodynamics. MCQs complete, short questions first to 7 mean first 7 and 9 to 15, and the example questions first to 3. Now chapter 7, flow through pipes. ये मीने आप पानी पाइप जो पानी के जरिए से यानी कि पाइपों के जरिए जो पानी का फ्लो जो है बहाव उसके बारे में है. MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट है. तो ये सारे के सारे बेटा क्वेश्चंस आपके जो मैंने ये जो स्मार्ट सिलेबस तैयार किया है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो बोर्ड की तरफ से जो लागू किया गया है उसके मुताबिक है. नाउ चैप्टर नंबर 8, फ्लो थ्रू ऑयल फेज. MCQs complete, short questions first to 11 and long questions first question part 1 and 2 only. Now chapter number 9, flow through notches. MCQs complete, short questions complete, and the long questions first and second. Now chapter 10, flow through weir. MCQs, short questions complete, long questions first and second. And the last chapter of hydraulics, paper A, the chapter 11, flow open channels, complete, short MCQs and short questions first to 4 and 6 to 14, and the long questions only question number 1. Now paper B, hydraulics, chapter number 12, irrigation. Hydraulics, paper B, irrigation, topic irrigation, chapter 12, and chapter 12 name irrigation. MCQs complete, short questions first to 3 and 5 to 9, and the long questions 2 to 4 mean 2, 3, 4 and question number 6, only 4 questions. Now chapter 13, irrigation system in Pakistan. So MCQs complete, short questions first 12 and 21 to 23, and the long questions 1 to 5 mean first 5 and 8 and 9 mean 7 questions are attempted. Now chapter 14, water requirements of crops. So MCQs complete, short questions first to 16 and 18 to 21, and the long questions all questions instead of question number 4 सारे करने हैं आपने मगर question 4 नहीं करना. Now question number chapter number 15, methods of irrigation, complete this chapter. And chapter number 16, storage irrigation. MCQs complete, short questions first 8 and long question only first and 4. Now chapter 17, reservoir. MCQs complete, short questions first to 3, 5 to 9 and 13 to 15. Only these short questions are attempt according to smart syllabus, and long questions first to 3 and 5 to 7 and question number 9. Now chapter number 18, weir and barrages. So MCQs complete, short questions first to 16 and 19, 20. So long questions first to 4 and 6, 7 and 11. Now chapter number 19, canal regulation and silt controlling works. So MCQs complete, short questions and long questions are also complete. Now chapter 19 are complete. Chapter number 20, canals. MCQs complete, short questions first to 10 and 18, 26. Okay, now the long questions first, second, 6 to 11. Now chapter number 21, canal fall. MCQs complete, short questions first, second, 4 to 11, and the long questions first 3 to 5. And chapter number 22, cross drainage works. MCQs complete. बेटा आपको सब के सब MCQs complete ही मिलेंगे. उसकी वजह यह है कि MCQs में
اب اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں لی جا سکتی. سو ایم سی کیوز میں آپ نے وہ کمپلیٹ کرنے ہیں, مکمل کرنے ہیں. اور اگر آپ کو جو یہ شارٹ کویشچن سے ہٹ کر کوئی ایم سی کیوز نظر آئے جو نہیں کرنے والے ہیں تو وہ آپ ایم سی کیوز جو ہے وہ اسکپ کر سکتے ہیں. ناؤ دا شارٹ کویشچنز اٹیمپٹ 1 to 4 and 6, 7, 9 and question number 10. And long questions 1 to 4 part A, B and 5 to 7 part A and question number 8 and 9. Now chapter number 23 maintenance of canals. MCQs complete. Short questions 1 to 9 and 11 to 16 and long questions 1 to 3 and question number 5 and 6. Now chapter number 24 distribution works. MCQs short questions complete and long questions question number 2 to 8 یعنی 2 سے 8 تک. Now the chapter number second last chapter 25 water logging and sliding and MCQs complete and short questions 1 to 5 and short question number 7 and 8. Long question first 3 long questions. Now the last chapter of hydraulic and irrigation, chapter number 26 river trading works. MCQs complete. Short questions 1 to 12 and the long questions 1 to 8. Now the fourth book, transportation engineering, book code civil 343 according to smart syllabus, chapter number 1 highway development and planning. So MCQs complete. Short questions 1 to 6 and 9 to 12 and the long questions 1st, 2nd, 4th and 5th. Now chapter number 2 road alignment. MCQs complete. Short questions 1 to 3 and question number 21 and the long question first 5 long questions are attempted. Now the chapter number 3 highway geometric design. MCQs complete. Short questions 1 to 17 and question number 19, 20. Long questions 1 to 3 and 5 to 8. Now chapter number 4 component parts of road structure. MCQs complete. Short questions 1 to 9 and 24 and the long questions 1 to 3. Now the chapter number 5 road construction. MCQs complete. Short questions 1 to 6 and 9 to 11 and 14 to 16 and the long questions 1st 10, 15 to 18. Now chapter number 6. اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ جو ہے سافٹ کاپی چاہتے ہیں اس اسمارٹ سلیبس کی تو آپ جو ہے اس ویڈیو میں کمنٹس میں اپنا ای میل ایڈریس, اپنا نام اور ای میل ایڈریس اور فون نمبر نہ مینشن کریں, اپنا نام اور ای میل ایڈریس ضرور مینشن کریں. اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی میرے واٹس ایپ نمبر پر بھی اپنا ای میل ایڈریس اور نیم آپ نے سینڈ کرنا ہے. تو اس میں کمنٹس میں بھی ہونا چاہیے اور واٹس ایپ پہ بھی ہونا چاہیے. تو آپ کو جو ہے اس کی سافٹ کاپی میں آپ کو لنک پرووائڈ کر دوں گا. نو اسمارٹ سلیبس چیپٹر نمبر 6 ڈرینیج آف روڈ. MCQs complete. Short questions 1 to 15 and long questions complete. Now chapter number 7 traffic engineering. MCQs complete. Short questions 1 to 12 and 14 to 28 and the long questions 1 and 3 to 10. Now chapter number 8 transactions. Transactions are the intersections. MCQs complete. Short questions complete and long questions complete. So complete chapter number 8 and chapter number 9 metro bus system. MCQs and short questions complete and long question 1 to 3 and question number 5. Now chapter number 10 maintenance of road. MCQs and short questions are complete and long question 1st and 4 to 10. Now chapter number 11 highway machinery. MCQs and short question also the long questions are complete, so complete chapter number 11. Now chapter number 12 airports. MCQs complete. Short questions 1 to 23 and 25, 26 and the long questions 1 to 6 and question number 8. Now chapter number 13 role of railway development of a country. So MCQs complete. Short questions first 8 and long question first 5. Now chapter number 14 permanent way. So MCQs complete. Short questions 1 to 10, 12, 13,
27 to 35. And the long questions, first 3, 5b, question number 6 to 9. Now chapter number 15, creep. MCQs complete, short questions, first to 4 and 6 to 10. And long questions, first, second, 3 part B to 4. Question number 3 का part B से लेकर 4 तक. Now chapter number 16, points and crossing. So MCQs complete, short questions, first 3 and 15 to 18. And the long questions, first, second, 3 part B to 5. Question number 5 tag. Now chapter number 17, signals and interlocking. So MCQs, short questions and long questions are complete. So chapter 17 complete. Now the chapter number 18, tunnels. MCQs, short questions complete and the long questions, first and question number 3 to 10. Now chapter number 19, docks and harbors. So chapter number 19, MCQs complete, short questions, first 14, question number 27 and 28. And the long questions, first 4 and question number 5, only part B. Now chapter number 21, the second last chapter of this book, dredging. Dredging, chapter number 20, MCQs complete, short questions, question number 1 and question number 3 to 14. And short questions, and the long question number 1 and question number 3b to 5. Now chapter number 21 is the last chapter of this book, navigational aids. So MCQs complete, short questions only 1 and long questions nil. No long questions are attempting in this chapter. So chapter number 21, only MCQs and just 1 short question. Now the 5th book of DI Civil 3rd year, Concrete Technology and RCC Design. Civil 354 is the book code according to Smart Syllabus. Chapter number 1, ingredients of concrete. So MCQs, short questions and long questions. Complete this chapter. Chapter number 1 complete, and the chapter number 2, properties of concrete, are also complete. And chapter number 3, concreting operations, complete, chapter number 3. And chapter 4, concrete under special conditions, are also complete. So first 4 questions are complete. और इसके साथ ही ये पेपर ए है आपका, जिसमें 5 चैप्टर हैं. सो चैप्टर 5 स्पेशल कंक्रीट ओनली. आपने इसमें जो है एमसीक्यूज कंप्लीट, शॉर्ट क्वेश्चंस नील, नो शॉर्ट क्वेश्चंस बट ओनली द टॉपिक शॉर्टक्रीट. ठीक है, सिर्फ आपने शॉर्टक्रीट का एक छोटा सा टॉपिक करना है और एमसीक्यूज करने हैं. इसके अलावा इस चैप्टर में से आपने कुछ भी नहीं करना. सो इंस्टेड ऑफ शॉर्टक्रीट ऑल चैप्टर्स आर डिडक्टेड, या आप कह सकते हैं कि कैंसिल किया गया है. सिर्फ आपने शॉर्टक्रीट करना है. ठीक है, सो पेपर ए कंप्लीट. एंड नाउ द पेपर बी, चैप्टर नंबर 6, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट. MCQs complete, short questions, first to 5, chapter question number 10 and question number 11. And also the long questions, first 6 long questions. Now chapter number 7, reinforcement for RCC. Reinforcement for RCC. So MCQs complete, short questions complete, and the long questions also complete. Okay. Now chapter number 8, RCC design. Complete this chapter. Chapter number 9, कंप्लीट दिस चैप्टर. इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, 8 के भी 9 के भी हैं. ठीक है, ये भी कंप्लीट है. और चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट है, इसके भी न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपने करने हैं. नाउ चैप्टर नंबर 11 आर आल्सो कंप्लीट दिस चैप्टर. चैप्टर नंबर 12 MCQs complete, but the short questions only first and second, and long questions are also first and second. Now chapter number 11 chapter number 12 के बाद chapter number 13 cancelled this chapter, and chapter number 14 are also cancelled.
Now chapter number 15, design of column and footing, the second last chapter of this book. So complete this chapter. And chapter number 16, last chapter of this book, design of RCC stairs. MCQs and short questions complete, but the long questions only first long questions. तो बेटा इसका सिर्फ आपने डिज़ाइन का जो प्रोसीजर है वो करना है, इसके आपने न्यूमेरिकल्स नहीं करने. नाउ द सिक्स्थ बुक ऑफ DI Civil थर्ड ईयर, सॉइल मैकेनिक्स एंड ब्रिज इंजीनियरिंग. सो सिविल 373 और 7th नंबर में बुक में आती है आपकी, ठीक है. स्मार्ट सिलेबस, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम बात करते हैं. चैप्टर 1 सॉइल मैकेनिक्स, सो कंप्लीट दिस चैप्टर. एंड chapter number 2 soil classification, so MCQs complete, short questions 1st, 2nd, 5th and 7 to 13, and the long question 1st, 3rd and 4th. Now chapter number 3 soil consistency, so complete this chapter. And chapter number 4 MCQs complete, short questions 1st, 11 to 20, and the long questions 1st to 4 and 6th and question number 7. Now chapter number 5 permeability of soils है, तो MCQs and short questions complete, but the long questions first 3 long questions. Now chapter number 6 sharing strength of soils, so MCQs complete, short questions only first 7 and long questions only first 5. Now chapter number 7 stability of slopes, MCQs complete, short questions first 7 एंड आई थिंक मिस्टेक की गई है यहाँ पर कोई, तो इसके बारे में मैं आपको कमेंट्स में मेंशन कर दूंगा कि फर्स्ट 7 and 4 to 8 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कुछ और होगा. फर्स्ट 2 हो सकता है, आई थिंक फर्स्ट 3 हो, फिर 4 to 8 या फिर फर्स्ट to 8, ठीक है. तो इसके बारे में मैं रिसर्च कर लेता हूँ. एंड लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट एंड 3 to 4. नाउ चैप्टर नंबर 8 बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, so MCQs complete, short questions 1st to 5 and 10 to 12, and the long questions 1st and 3 to 5. And chapter number 9 bridge engineering, MCQs, short questions and long questions completes this chapter. Now chapter number 10 permanent bridge, so MCQs complete, short questions 1st 11 and long question number 1, 2, 6 and 7. Now chapter number 11 कल्वर्ट्स, ये पुलियाँ होती हैं, ठीक है. MCQs, short questions and long questions complete this chapter. Now chapter number 12 temporary bridges, so MCQs complete, short questions first 16 and long questions question number 1 and 3 to 7. Now chapter number 13 selection of bridge type and site, second last chapter of this book. MCQs complete and short questions first to 10 and long questions first 2nd. Now chapter number 14 the last chapter of this book maintenance of bridge के spelling mistake है, ठीक है. तो maintenance of bridge, MCQs, short questions and long questions are complete this chapter. So student अब आ जाती है आपकी लास्ट बुक DI Civil थर्ड ईयर इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडी, बुक कोड चैनल 311 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस. पहले हम डिस्कस करेंगे इस्लामियत के बारे में. तो बेटा इसमें हिस्सा अव्वल आपके इस्लामिया जो है कि आयत करीमा जो आपने करनी है सूरह अल-फातिहा. सूरह अल-फातिहा के अंदर आपने कंप्लीट सूरह फातिहा यानी आयत करीमा में करनी है, और सूरतुल बकरा की आखिरी आयत करनी है. 2 आयत में सिर्फ और सिर्फ आखिरी आयत आयत करीमा, ठीक है. और इसके साथ ही आपने सूरतुल इखलास, ठीक है, ये करनी है. ये आपकी आयत करीमा के टॉपिक्स हैं. इनमें से आपको जो है वो पेपर में सूरतुल फातिहा की आयत में से कोई एक या कोई 2 आयत आ सकती हैं, सूरतुल बकरा की आखिरी आयत आ सकती है, या सूरह इखलास या इनकी कुछ आयत आ सकती हैं. नाउ हम बात करते हैं अहदीस मुबारका की. तो आपने हदीस मुबारका में हदीस नंबर 2, 3, 6, 8, 9 और 10 ये 6 अहादीस करनी है. इसके साथ ही 10 से सबक जो आपका है उसमें आपने हकूक़ुल फ़राइज़ जो आपका चैप्टर नंबर यानी बाब नंबर 3 है, क्योंकि बाब नंबर 1 आयत करीमा है, बाब नंबर 2 में अहदीस मुबारका है, जबकि बाब नंबर 3 आपका हकूक़ुल फ़राइज़ है.
اس میں آپ نے والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض کرنے ہیں، اس سے سوالات کرنے ہیں، اس کے شارٹ کوشچنز، MCQs سب کچھ کرنا ہے، اور ہمسایہ کے حقوق یہ دوسرا ٹاپک ہے۔ اس کے ساتھ ہی باب نمبر 4 اسلام کی اخلاقی اقدار، ان میں آپ نے عفو و درگزر، افائے عہد اور اخوت یہ مضامین جو ہے نا یہ کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ آپ کا آ جائے گا حصہ دوم جو آپ کا ہے مطالعہ پاکستان، اس میں جو موضوعات ہیں یعنی جو باب ہیں آپ کے، ایک باؤنڈری کمیشن والا چیپٹر کرنا ہے آپ نے، ریڈ کلف ایوارڈ والا چیپٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ مہاجرین کرنا ہے، ریاست جموں و کشمیر کرنا ہے، اور قرارداد مقاصد قدرتی وسائل جس میں تیل، گیس اور کوئلہ، ان ٹاپکس کو آپ نے کرنا ہے۔ اور جو مین ٹاپکس لکھے گئے ہیں یہ آپ کے باب ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کوئی نمبر ہو سکتے ہیں، آپ نے اپنی بک میں یہ باب جو مینشن کیے گئے ہیں یہ کرنے ہیں، اور قدرتی وسائل میں صرف تیل، گیس اور کوئلہ یہی ٹاپک کرنے ہیں۔ اور امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ اسمارٹ سلیبس سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر آپ نے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کر لیں تاکہ آپ کو اس کے نئی ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت اور بآسانی ملتی رہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور کومنٹس ضرور کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسمارٹ سلیبس کے حوالے سے اور مزید اس کی جو سافٹ کاپی آپ کو مل جائے تو پھر آپ جو ہے اپنا ای میل ایڈریس جو ہے اپنا بلکہ اپنا نام لکھ کر مجھے کومنٹس کر دیں، اور میرے واٹس ایپ نمبر پر اپنا ای میل ایڈریس اور فون نمبر جو ہے فون نمبر پہ بلکہ آپ کریں گے تو میرے واٹس ایپ پر آپ اپنا نیم اور ای میل ایڈریس آپ نے جو ہے وہ لکھ کر سینڈ کر دینا ہے، تو میں آپ کو جو ہے وہ سافٹ اس کی کاپی کا لنک جو ہے وہ شیئر کر دوں گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ ویڈیو سے کافی کچھ سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے کون کون سے ٹاپکس کرنے ہیں، کون کون سے ٹاپکس نہیں کرنے ہیں۔ تو ملیں گے ایک نئے لیکچر کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔